about special right triangles. This first, we're going to do approaching proficient. We'll also do the proficient in this video. So let's start here with the first question. Find the value of the missing sides using special triangle relationships. And so I'm going to, right next to this, just draw a quick little, this is a 45, 45 right triangle. So this is 45 degrees here. This is 45 degrees here. And so the overall relationship between the sides, this is the 90-degree angle, is 1, 1, and root 2. And you can get that from the Pythagorean theorem. Recall that if we had a square, each of the angles is 90 degrees, but half of that would be 45. And so we have a 45 and a 45 here. And that since it was a square, all of the sides were the same. So we would say each of those, let's just say each one is 1. But using the Pythagorean theorem, I can say 1 squared plus 1 squared equals c squared. This is 1 plus 1. This is 2. All of that's equal to c squared. Therefore, c is equal to the square root of 2. So over here, this is the square root of 2. Now, every 45-degree right triangle has that same ratio. But the values will change by some multiple. And so we would just say, well, let's multiply this. So this would be x, this would be x, and this would be x root 2. So if we multiply each of the ratios by the same amount, the ratio stays the same. So in this case, then we can see the relationship here is this u corresponds to x. We figure out what x is, u will be the same. And since this x is the same here and here, then u and v will both be the same. But if I look at the hypotenuse here, x root 2 then is equal to 8 root 2. And you can just show that. You could say, hey, these two are equal. So let's put that right here. If x root 2 is equal to 8 root 2, and I want to solve for x root 2 is multiplication, so I just divide. Divide by root 2, and divide by root 2, and that will cancel that. It will also cancel the root 2's over here, and so then x equals 8. That's true here, it's true here, but then consequently it's also true for u and for v. And so u is 8 and v is also 8. If they had shown what the units were, we would want to include the units. So if this had been centimeters, then we would write centimeters and so on. But that's the basic level. So on this proficient, we're looking at kind of the same sort of thing. I'm going to draw another little, this time it's a 30. If this is 60 degrees, then this is 30 degrees because 30 plus 60 is 90, plus 90 is 180. So down here, I've got a 30 and a 60 and the 90. And I'm going to just go over to the side here for a second again and say, you know, if I had a equilateral triangle, all of the sides are the same. This time, instead of calling each side 1, I'm going to call each side 2, and you'll understand that better here in a second. If I draw the altitude of the triangle, that's easier to understand if I do it this way. Let's do this way here. So this is 60 degrees, 60 degrees, 60 degrees. And because equilateral triangles are also equiangular. They'll have the same angle measure. 60 plus 60 plus 60 is 180. So this is 2, but I draw the diagonal. Sorry, not the diagonal, the altitude, excuse me. The altitude is that line that goes from the top perpendicular to the base. And it's also kind of the height, if you will, of the triangle, the altitude. And so because this is 2, this is 2, this is also 2, but that's 1 and 1. 1 plus 1, 2. And then I can kind of say, well,
if I just had half of that, then I had 60. This is 1, this is 2. And we've already got 2 of those. This is then 30, which is half of the 60 that I took up there. So now the hypotenuse, 2 squared, is equal to 1 squared plus b squared, or whatever you want to call that. So 2 squared is 4, 1 squared is 1, plus b squared. Then I subtract 1 from both sides, and that then cancels that. And over here, 4 minus 1 is 3, equals b squared. And then b then would be the square root of 3. You take the square root of both sides. So the longer leg is square root of 3, the shorter leg is 1, and the longest side is 2. So if we go back over here, this is 1, this is 2, and this is root 3. Now, any ratio, again, there works. Because we're using x here and y here, I'm going to use a different variable. Let's say a. I don't know. What does it say a? A here, 1a, 2a, and then a root 3. So I can see which sides correspond. Those correspond there. Let's color those. Y is the same as that 1a or just a. That 2a and 18, those are corresponding to each other, both the hypotenuse. And then let's say a root 3 is congruent there to x. And so we can figure out what this is. First off, let's look at this one, I think. 2a is equal to 18. So if I divide by 2, and I divide by 2, a then is equal to 9. And that gives me this. A then is 9. And since a is 9, I can extend that to say a is 9, and so is y. So y is 9, again, with whatever units you would put there. And then once I know what a is, I can go in here and say, well, I've got a root 3. That's a is 9, but a root 3 is this value down here, a root 3. So then I just say, well, I've got 9 root 3, and that would be x. 9 root 3. And that's in that same ratio. This is 9, and this is 9 root 3. If I divide everything in there by 9, divide by 9, then I would just get 1, 2, and root 3. There you have it. Ahora en español. Dice, find the value of the missing sides. En español dice, encuentra el valor de los lados faltantes using special triangle relationships, usando las relaciones entre triángulos especiales. Lo que dije aquí es que este primero es un ángulo de 45 grados y tiene en su origen como un cuadrado. Y si así tengo si es un cuadrado, los 4 ángulos son de 90 grados. Y yo puedo decir que cada uno mide 1, 1, 1, 1. Pero si lo divido de un diagonal al otro, este lado se llama un diagonal. Puedo ver que lo corta en la mitad. Entonces yo puedo quitar todo esto. Y este ángulo, entonces, es la mitad de 90. Es 45. Y este también 45. Entonces 1 y 1. Y eso es lo que no sé. X cuadrado es la hipotenusa, es igual a 1 cuadrado más 1 cuadrado. X cuadrado es igual a 1 más 1, porque 1 cuadrado es 1.
x cuadrado es igual a 2. Entonces x, tomando la raíz cuadrada de ambos lados, x es igual a la raíz cuadrada de 2. Entonces, si lo ponemos uno al costado de otro, podemos ver que aquí, por ejemplo, 1, 1 y raíz cuadrada de 2 tienen la misma razón entre esos lados. Si los compara, si lo multiplica por el mismo número, entonces x aquí y x aquí y x aquí mantiene toda la misma razón. En inglés se dice ratio. Y esa comparación entre los lados sigue igual, ese ratio es lo mismo, it's the same. Pero podemos comparar de que estos dos lados son iguales uno al otro, igual que estos aquí. Entonces, si podemos encontrar estos, van a ser iguales. Y luego estos también. Van a ser iguales porque son la hipotenusa. Entonces yo puedo decir, oye, si tengo x raíz cuadrada de 2 es igual a 8 raíz cuadrada de 2, quiero despejar la x, divido entre raíz cuadrada de 2. Entonces se elimina, x entonces es igual a 8. Y puesto de que x es igual a 8 y este x y ese x son iguales, u es igual a x, 8, y b de vaca, eso también es igual a 8. Entonces eso es. En ese tiene su raíz, digamos, su origen con un triángulo equilátero. Y si es equilátero, es equiángulo también. Tiene todos los lados, los ángulos, perdón, son de 60 grados. Eso es de 60, eso es de 60. Y eso lo voy a mostrar lo que se llama una altitud, que es a un ángulo recto al lado opuesto. Y esto entonces sería dividido el 60 entre 2 de 30. 30, 30, 60. Pero yo puedo cancelar la mitad de eso. Bueno, primero, en vez del ejemplo anterior en que mostré 1 y radical 2, aquí voy a poner 2. 2, 2, porque eso cuando lo divido, ese también es de 2, pero la mitad de eso es 1 y 1. Y ahora puedo cancelar y borrar esta parte. ¿Y qué queda? Este triángulo de 60, 30 grados. Y tengo 1 y tengo 2. Lo que falta es este. Entonces voy a llamarlo, qué sé yo, qué, A. Entonces A cuadrado más 1 cuadrado es igual a 2 cuadrado la hipotenusa. Recuerda que el que está puesto al ángulo recto es la hipotenusa. Entonces A cuadrado más 1 es igual a 4. Se resta 1, ese lo elimina. A cuadrado es igual a 3. A entonces es igual a radical 3. Y esto es radical 3. Ahora, si lo comparamos aquí, podemos mostrar de que el lado más chico es 1 y la hipotenusa es el doble, 2. Y el cateto más largo de los dos catetos es radical 3. Pero podemos poner x o si quieres, porque ya estamos usando x aquí, yo puedo decir, ok, vamos a poner m porque se multiplica, eso es m aquí y m aquí y esto m radical 3. Y en este caso vamos a empezar con este 18 porque eso es lo que sabemos. 18 corresponde a 2m. Entonces, si
2m es igual a 18. Vamos a marcarlo así azul. Es la hipotenusa. Dividimos entre 2. M entonces igual a 9. Y puesto que m es igual a y, ya lo tenemos. M es y. Y aquí entonces lo que falta es x. Y m radical 3 es x. Ya sabemos que m radical 3 es igual a x, pero m es 9. Entonces lo pongo ahí y todo eso juntos, m radical 3, ahora es 9 radical 3. Ese es el valor de x. Entonces, esas son las respuestas a eso. Sigue trabajando duro, si se puede. Adelante.